जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में। सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के पालक, शिव पार्वती के पालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, 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 जय गणपति वंदन। निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती, निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती। मानवाला देतेस, मानवाला देतेस देवाची अनुभूती। निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती, हो किती वर्णावी तुझी स्तुती। मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू, मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू, आनंदाच्या सरीत तू, सागराच्या भरतीत तू। निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती, हो किती वर्णावी तुझी स्तुती। अग किती वर्णावी तुझी स्तुती। प्रेमाचा सापेक्ष तू, धर्माच अपेक्ष तू, प्रेमाचा सापेक्ष तू, धर्माच अपेक्ष तू, कर्माचे मोक्षच तू, मर्माच लक्ष्यही तू। निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती, हो किती वर्णावी तुझी स्तुती।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమంగా సంసిద్ధులుగా వేచి ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులైన యోగిని యోగులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం. అందరికీ శుభోదయం అండి. ముందుగా మనమంతా మన ఎదుట ఉన్నటువంటి మన యొక్క తల్లి గురువు అయిన పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీకి 2 చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరిస్తూ అమ్మని విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రాతః నమామి హృది సంస్పృదాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్తిమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘా. అమ్మ ఎదుట నిశ్చలంగా సుఖాసనంలో కూర్చుని 2 చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క దివ్య మంగళ రూపాన్ని వీక్షిస్తూ అమ్మ బొట్టు మీద మన దృష్టిని నిలిపి కొద్ది క్షణాలు మనలో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాము. అమ్మని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మ, సర్వము చేసేది చేయించేది మీరే తల్లి. కర్త కర్విత భోక్త మీరేనమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయవుంచి ధ్యానానికి కావలసిన శుద్ధమైన హృదయాన్ని, పరిపూర్ణమైనటువంటి శుద్ధ ఇచ్ఛను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, మీ దివ్య పాద పద్మాలను మీ బిడ్డలమైన మేమంతా సామూహికంగా ధ్యానించుకోవాలని ఇక్కడ సంఘటితమైనాం తల్లి. దయవుంచి ఈ సామూహిక ధ్యానానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించి మా అందరినీ ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. మాకు ధ్యానానందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనలోని కుండలిని మాతను ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాము. దాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము.
రెండు చేతులు భూమాత మీదుంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ పృథ్వీ మాత తల్లి. అమ్మా భూమాత, మా మేము అనునిత్యం మా పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పృశిస్తూ మా భారాన్నంతా మీపై మోపుతూ మా స్వప్రయోజనాల కొరకు మిమ్మల్ని అనేక విధములుగా ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ మీరు మాకెంతో ఉదారంగా సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు. అమ్మా భూమాత, దయవుంచి మాలో ఉన్నటువంటి అసమతుల్యతలను అన్నింటినీ మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. మాకు సంపూర్ణమైనటువంటి సమతుల్యతను ప్రసాదించండి అమ్మా. హే పృథ్వీమాత, దయవుంచి మాలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అవరోధాలన్నింటినీ దయతో తొలగించండి తల్లి. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుందాము. చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీరే మాలోని గణేశ శక్తి తల్లి. అమ్మా మిమ్మల్ని గణేశుని రూపంలో ప్రార్థించుకుంటున్నామమ్మా. హే ప్రభు శ్రీ గణేశ, దయవుంచి మాలో ఉన్నటువంటి అహంకార ప్రత్యహంకారాలను తొలగించి మమ్మలను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో స్థిరపరచండి తండ్రి. హే ప్రభు శ్రీ గణేశ, దయవుంచి మీ యొక్క విఘ్ననాశా శక్తితో మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అవరోధం కలిగిస్తున్న అన్ని రకాల విఘ్నాలను దయతో తొలగించండి తండ్రి. హే ప్రభు, దయవుంచి మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కావలసినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను, ఆంతరంగికమైనటువంటి నిశ్చలతను, సంపూర్ణమైనటువంటి సమతుల్యతను, మీ యొక్క వివేకాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. హే ప్రభు, దయవుంచి మాలోని శివతత్వాన్ని చేరుకోవడానికి మాకు మార్గదర్శనం చేయండి తండ్రి. చిత్తాన్ని భవసాగరం మీదకి తీసుకువెడదాము. శ్రీ ఆదిగురు దత్తాత్రేయ మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిగురు దత్తాత్రేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ ఆది గురు దత్తాత్రేయుడు తల్లి. ఆది గురువులకే గురువు, ఆది గురువులకే మాత, సాక్షాత్ ఆదిశక్తి స్వరూపిణి అయిన మీరు మాకు గురువుగా లభ్యపడడం మా జన్మ జన్మల మహద్భాగ్యం తల్లి. అమ్మా, శ్రీమాతాజీ, మీరే మా యొక్క ఏకైక గురువు తల్లి.
అమ్మా, మీరే మా యొక్క ఏకైక గురువు. చిత్తాన్ని భవసాగరానికి ఎడమ భాగంలో ఉంచి, శ్రీమాతాజీ, మీరే మాలోని ఆదిగురు శక్తి. మిమ్మల్ని ఆదిగురు రూపంలో ప్రార్థించుకుంటున్నాము తల్లి. హే ప్రభు, ఆదిగురు, మీ యొక్క అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను దయవుంచి మాకు ప్రసాదించండి. తద్వారా మాలోని ఏకాదశ రుద్రాశక్తులు జాగృతమై మాలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అవరోధాలన్నీ తొలగించబడి మేము మీ సంరక్షణలో ఉండగలుగుతాం తండ్రి. మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మమ్ములను, మాలోని గురుతత్వాన్ని జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మమ్మలను స్వయం గురువులుగా చేయండి తల్లి. అమ్మా, మాకు గురువు తాలూకు సర్వ లక్షణాలను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, you are the greatest guru among all the gurus. You are my guru. Ma, you are the greatest doctor among all the doctors. You are my doctor. Ma, you are the greatest judge among all the judges. You are my judge. Ma, you are everything to me. Ma, you are everything to me. అమ్మని ఈ విధంగా స్తుతిద్దాము. ధ్యానమూలం గురుర్మూర్తి, పూజామూలం గురుపదం, మంత్రమూలం గురుకృపా, మోక్షమూలం మంత్రమూలం గురుర్వాక్యం, మోక్షమూలం గురుకృపా. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాలోని దశ ధర్మాలను జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మమ్మలను భవసాగరాన్ని దాటించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాలోని గురుతత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతం చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం మీదకి తీసుకొద్దామండి. శ్రీమాతాజీ, నేను ఆత్మతత్వాన్ని, నేను ప్రేమతత్వాన్ని, నేను ప్రభు యొక్క శక్తిని. నేను ఆత్మతత్వాన్ని, నేను ప్రేమతత్వాన్ని, నేను ప్రభు యొక్క శక్తిని. అమ్మా, నేను ఆత్మతత్వాన్ని, నేను ప్రేమతత్వాన్ని, నేను ప్రభు యొక్క శక్తిని తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదకి తీసుకువెడదాము. సహస్రారంలో విరాజమానమై ఉన్నటువంటి అమ్మ యొక్క దివ్య పాద పద్మాలకు ప్రణామం చేస్తూ,
శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మమ్ములను మీ దివ్య పాద పద్మాలలో విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మాకు ఏకాకారిత స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. సహస్రారం కంటే పైకి తీసుకువెళ్ళి 2-3 ఇంచుల పైన చిత్తాన్ని అక్కడ స్థిరపరచుకుని అక్కడ ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. ఇదే స్థితిలో కంప్లీట్ అలర్ట్నెస్ తో ఉండి అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కులు విందాము. In the land of Sri Krishna, we are celebrating the birthday of Sri Ganesh. It's something very unprecedented and of a very significant value that you should be celebrating the birthday of Sri Krishna's son in his own land. You know that Sri Ganesha incarnated on this earth as Mahavishnu, and he was the son of Radha, who incarnated as Lord Jesus Christ. So by celebrating this birthday, today you are recognizing the greatest truth that Lord Jesus Christ was the son of Sri Krishna. There's a story about it if you read in the Devi Mahatmya.
how this primordial child took a form of an egg and half of it remained as Sri Ganesha and half of it became Mahavishnu. In the evolutionary process, all these happenings of the antiquities have been recorded, but today I feel so gratified that on the human level people have understood. Christ is the incarnation of Lord Ganesha. He is the eternal child. But in the form when he came as Christ, he came as the son of Sri Krishna. But when Parvati made Sri Ganesha, he was the son of Parvati alone. There was no father. Parvati herself wanted to have a child of her own. They were angels who were dedicated either to Vishnu or to Shiva. Like Ganas were dedicated to Shiva alone. So she wanted to have her own son who can permeate her powers on this earth. So to begin with, when the Shakti created this universe and Sadashiva was watching her creation, the first thing she created on this earth was innocence. And the embodiment of that innocence was Sri Ganesh. The whole universe was covered with innocence, which we call as Omkar. This innocence protected all the creation of the world and penetrated into all that is matter. Matter is innocent. If you hit the matter, it will hit you back because it is built like that. It doesn't want to harm you by any method, except that if you try to hit it, it hits you back in its own nature. So it was called as Jada, the one that acts according to the built-in nature. Innocence in the animals is of another kind, where the animals do not know that they are committing crimes. Animals, when they say kill an animal, another animal, or trespass your properties,
create nuisance all over, they don't know they are committing a sin or they are disobeying some laws. They live with the laws that are built within them. That's why they are called as pashus, means bondage, the pasha. Pasha means the bondage. They are under the bondage of the laws of God. Sri Shiva is called as Pashupati. Up to that stage, the innocence remains intact. Because there is no development of ego in them. So they are innocent. A tiger may eat a cow, still he is innocent. Or an elephant may trample over a human body, still he is innocent. But when going to a higher state, the Mother Shakti, the primordial mother, thought of creating a personality who will protect the innocence of human beings. Above the matter, above the animals, she created Sri Ganesha. And you know the story of Sri Ganesha, how he got the head of an elephant, symbolizing that Sri Ganesha, though he is a human being, he is like an animal as far as his head is concerned, that too of Sri Gajanana, in the sense that he has got the head of an elephant, which is the wisest animal in the animal kingdom. So in such a head which is innocent, ego cannot develop. There is no ego. It's an egoless state. But human beings were created in a different manner, and when carbon was placed to create the amino acids, it also set in motion a new type of evolution in human beings, that at the Vishuddhi level, human beings raised their heads like this. Animals' heads are on the ground. So the energy flows downward into Mother Earth. But when man raised his head above against the energy of gravity, then a new complication started in the energy flow. And that is how at the Vishuddhi a problem started where Kundalini could not nourish or look after that problematic Vishuddhi. The reason is, when you raise your head from the Mother Earth, you remove yourself away from the natural power of Mother Earth. When you take your Vishuddhi upward like that, you see the result of that in this country, which is the country of Vishuddhi Chakra. That you started
going to machines which are against nature, extracting the nature, disturbing the nature by creating atomic bombs, by changing the atom, breaking it. That means you went against the nature itself by raising your head. But if it was done in complete surrender to God, with your bent head towards the Mother Earth, it would not have harmed. But when you completely cut off yourself from that nature, which is so bountiful, which is so gracious. Yesterday you saw the beautiful pictures of the nature that surrounds you in this country. Such a rich country like America, without any gratitude towards its creator, raise its head upward. That's how the Vishuddhi problem started coming up. In every walk of life, the whole social structure was built up to fight the nature, not to go along with the nature. So the first attack came on the innocence itself, on the Muladhara itself. So the natural ways of Muladhara were given up. Marriage system has been here much before Christ, much before Abraham, much before Moses. And a sanctified marriage which was blessed by the society was acceptable since long. But man in his arrogance raised his voice against the marriage, against the natural way of leading a life of sanity. If it was natural to be the way people lead their private life, why do they get all kinds of diseases? If you are a natural person, you don't get any diseases. Because you are anti-nature, that's why. In this country, how many men and women were murdered for jealousy? If it was natural to be in love with 10 men and 10 women, then why jealousy? You should be happy, it's very natural. Because the head was raised at Vishuddhi Chakra, without surrendering to Sri Krishna, anti-life, antibiotic atmosphere started growing. And this kind of life has taken this great country now to the brink of complete destruction. The attack of innocence is the greatest weakness of this country.
not to value the power of chastity and a chaste life is the biggest mistake that was created by the people who started all kinds of trends and fads. Ganesha is the root of creation. When you go against Sri Ganesh, you start losing your roots. You have no roots at all. Then you get drifted into anything stupid, anything new that comes up. So much so that a person like Freud was worshipped and they forgot Christ, who said, "Thou shalt not have adulterous eyes." Ganesha to that level that even the eyes have to be innocent. There should be no lust in your eyes. But arrogance made them feel, what's wrong? What's wrong in this? What's wrong in this? Now the whole country is facing a great crisis because of arrogant enterprises. Still, they make a martyrdom out of all that is destructive. It's a very great responsibility on the Sahajogis who live on the line of Sri Ganesh. But for the people who live in the land of Sri Krishna, the responsibility is absolutely on your neck. And you can't get out of it. Unless and until you understand the importance of innocence in your life. You cannot save this country, whatever I may try to do for it. It's only you who are going to save it. It's only you who are going to make it. When the Kundalini rises, Sri Ganesha is awakened in you. The Ganesha whom you never respected slowly comes up from his slumber, out of the hurt and the injuries inflicted on him. Still he stands up, but still weak. How are we going to nourish it? How are we going to look after its growth? The responsibility of Sahajogis of America is very great. They cannot cheat anymore themselves. They cannot be satisfied with their arrogance. The mistakes have been grievous. So you have to take it up as a crusade against those mistakes and to establish your Sri Ganesh in a full form so that he gives you the necessary balance and the roots to nourish yourself. It is shocking first. I mean, you just can't understand.
It is impossible to see how you could accept such absurd ideas. How you could take to such funny things which are obviously horrid. Are we not aware of certain words like prostitution and all other dirty words that they use, which I don't want to say just now? Or they have lost their meanings. We were all aware of it. We all knew about it. Haluna, come on. Don't do that. Stay. You should not. When I'm speaking, you must keep quiet, all right? Have we lost all wisdom from our minds that we cannot see what we have done to ourselves? We have no self-respect. Arrogance to that limit is very dangerous, extremely unpredictable. And God knows what can come through with all these ventures we have gone into. I would say for Sahaja Yogis, I will given some instructions with people how they should respect their privacy of life. Especially the women of America. If they have to be the Shaktis, they have to respect themselves, their chastity. But so surprising that when we see outside all these things happening, even after coming to Sahaja Yoga, some of us try to be one of them who are going to hell. If you have to save them, then try to fix your positions properly. Sri Ganesha has 4 hands. And the hand that carries the destructive weapon of Parasha is the one you have to be careful about. That is his job. And if you neglect him, that force will act. And act so vehemently that despite your realization, you may not be able to save yourself. Do not take your realization for granted. Unless and until your Ganesha is settled, your realization has no meaning at all. Watch yourself. Have you got adulterous eyes? Have you got an adulterous mind? What is your expectation about Sahaja Yoga? So many think that in Sahaja Yoga, God blesses you, then you must get a good amount of health, money, and
position, power. The first thing you must ask for is the pure Ganesha, Nirmal Ganesha. Oh Mother, please give us. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీమాతాజీ. ఈరోజు మనం విన్నటువంటి శ్రీమాతాజీ యొక్క అమృతవాణి 1986 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన యుఎస్లో జరిగినటువంటి శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనంలోదండి. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనము సంక్షిప్తంగా తెలుగులో తెలుసుకుందాము. శ్రీకృష్ణునికి చెందినటువంటి ప్రదేశమైన అమెరికాలో శ్రీకృష్ణుని తనయుని జన్మదిన పండుగను జరుపుకోవడం అపూర్వమైన మరియు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. శ్రీ గణేశుడు ఈ భూమిపై మహావిష్ణువుగా అవతరించారని మీకు తెలుసు. ఆయనే యేసుక్రీస్తుగా శ్రీ రాధ యొక్క తనయునిగా అవతరించారు. ఈ జన్మదిన పండుగను జరుపుకోవడం ద్వారా క్రీస్తు శ్రీకృష్ణుని యొక్క కుమారుడనే సత్యము మీరు గుర్తిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఓ కథ ఉంది. దేవీ మహత్యాన్ని మీరు చదివితే ఈ ఆది శిశువు ఏ విధంగా ఒక అండ రూపాన్ని సంతరించుకున్నది, ఆ అండంలో సగభాగం శ్రీ గణేశునిగా ఉండిపోగా మిగిలిన సగభాగం మహావిష్ణువుగా మార్పు చెందినది మీకు తెలుస్తుంది. పరిణామ క్రమంలో చోటు చేసుకున్నటువంటి ఈ పురాతన సంఘటనలన్నీ కూడా నమోదు చేయబడ్డాయి. ఈ రోజు ఈ విషయము మానవ స్థాయిలో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడం నాకెంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది. జీసస్ శ్రీ గణేష్ని యొక్క అవతారము. ఆయన శాశ్వత శిశువు, కానీ జీసస్ రూపంలో ఈ భూమిపై అవతరించినప్పుడు ఆయన శ్రీకృష్ణుని యొక్క కుమారునిగా జన్మించాడు. పార్వతీదేవి శ్రీ గణేష్ని సృష్టించినప్పుడు ఆయన కేవలము పార్వతీదేవి ఒక్కరికి మాత్రమే తనయుడు. గణాలు శివునికి అంకితమై ఉన్నట్టుగానే దేవదూతలు విష్ణువుకు అంకితమై ఉన్నట్టు పార్వతీదేవి తన దివ్య శక్తుల్ని ఈ భూమిపై సర్వత్రా వ్యాపింపజేయగల పుత్రునికి తల్లి కావాలని కోరుకుంది. ఆదిశక్తి ఈ విశ్వమును సృష్టించినప్పుడు శ్రీ సదాశివుడు ఆమె యొక్క సృష్టిని గమనిస్తూ ఉన్నారు.
ఈ భూమిపై ఆమె ప్రప్రథమంగా అమాయకత్వంను సృష్టించింది. ఆ అమాయకత్వమే ఓంకారము. ఆ అమాయకత్వం యొక్క ప్రతిరూపమే శ్రీ గణేశుడు. అమాయకత్వంచే విశ్వం కప్పబడింది. అదే ఓంకారము. ఈ అమాయకత్వమే మొత్తం సృష్టిని కాపాడింది. మొత్తం భౌతిక పదార్థంలోని అణువులో వ్యాపించింది. జంతువుల్లో అమాయకత్వం మరో తరహాకు చెందినది. జంతువులు మరో జంతువును చంపినప్పుడు అవి పాపకర్మం చేసినట్టుగా ఎరుకను కలిగి ఉండవు. వాటిల్లో అంతర్నిర్మితమైనటువంటి సూత్రాల ప్రకారము అవి జీవిస్తాయి. అందుచేతనే అవి పశువులు అని పిలువబడతాయి. పాశము అంటే బంధము అని అర్థము. శివుని ఆజ్ఞానుసారంగా అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఆయన్ని పశుపతి అంటారు. పశువుల్లో అమాయకత్వము చాలా దృఢంగా స్థిరపడి ఉంటుంది. వాటిల్లో అహంకారం వృద్ధి చెందలేదు. కనుక అవి అమాయకమైనటువంటి ఓ పులి ఓ ఆవును తినడానికి అది తిన్నప్పటికీ అది అమాయకమైనటువంటి చర్యే అవుతుంది. ఉన్నతి స్థితికి ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఆదిశక్తి మానవుల యొక్క అమాయకత్వాన్ని కాపాడగల ఓ ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని సృష్టించాలనుకుంది. భౌతిక పదార్థానికి అతీతంగా, జంతుజాలానికి అతీతంగా ఆమె శ్రీ గణేష్ని సృష్టించింది. శ్రీ గణేష్ని శిరస్సు గజాననుని శిరస్సు. గజము మొత్తము జంతుజాలం అంతట్లో అత్యంత తెలివైనది. కనుక అమాయకత్వమును నిండినటువంటి ఆయన శిరస్సులో అహంకారం అభివృద్ధి చెందలేదు. కానీ మానవులు వేరొక పద్ధతిలో సృష్టించబడ్డారు. అమినో యాసిడ్స్ సృష్టించడంలో కార్బన్ ఉపయోగింపబడినప్పుడు మానవుల్లో ఓ నూతన తరహా పరిణామాన్ని విశుద్ధి స్థాయి వద్ద ఉపయోగించడం జరిగింది. ఆ విధంగా మానవుల శిరస్సుని పైకి ఎత్తారు. జంతువుల శిరస్సులు భూమి వైపుకు ఉండడం వలన వాటిల్లో శక్తి భూమాతలోకి క్రింది వైపుగా ప్రయాణిస్తుంది. కానీ మనిషి తన శిరస్సును భూమి ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంలో ఎత్తడం మూలంగా ఆ శక్తి ప్రవాహంలో ఓ కొత్త సమస్య విశుద్ధి చక్రం వద్ద ఉత్పన్నమైంది. మానవుల యొక్క శిరస్సు భూమి ఆకర్షణ శక్తి వ్యతిరేక దిశలో పైకి లేవనెత్తబడడం వల్ల సమస్యాత్మకమైనటువంటి విశుద్ధి యొక్క పోషణ కుండలిని శక్తి చేయలేకపోయింది. భూమాత యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి శక్తి నుండి మీ అంతటి మీరు దూరం అవుతున్నారు. కారణము విశుద్ధి చక్రం యొక్క దేశమైనటువంటి ఈ అమెరికా దేశము ప్రకృతి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సంపదను కొల్లగొట్టడం ద్వారా ఆటం బాంబులను ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి వికృత యంత్రాల వైపు ఆటం బాంబు మొదలైనటువంటి ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి యంత్రాల వైపుగా వెళ్ళడం ద్వారా ప్రకృతికే ఆటం బాంబు భేదించడం ద్వారా ప్రకృతి యొక్క సమతుల్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. ప్రకృతికే వీళ్ళు విరుద్ధంగా వెళ్ళడం జరిగింది. ఎంతో అనుగ్రహదాయిని సమస్తము పుష్కలంగా ఉన్న ఈ ప్రకృతి మాత నుండి దూరం అవడం చేదు అనుభవాలను చవిచూడవలసి వస్తోంది వీరు. ధనిక దేశమైనటువంటి అమెరికా సృష్టికర్త పట్ల ఏ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞతాభావం లేకపోవడం మూలంగా విశుద్ధి సమస్యలు ఇక్కడ వృద్ధి చెందుతున్నాయి. జీవితంలో ప్రతి కదలికకు ప్రకృతితో పాటు సాగిపోయే విధంగా లేకపోవడం మూలంగా దాని ప్రభావం ప్రప్రథమంగా స్వయంగా అమాయకత్వం పైన మూలాధారం పైన పడింది. వైవాహిక వ్యవస్థ క్రీస్తు కంటే, అబ్రహం కంటే, మోజెస్ కంటే ముందుగానే స్థిరపడింది, ఆశీర్వదించబడింది, అప్పటి నుంచే ఇదంతా కూడా పవిత్రీకరించబడి వస్తోంది. అస్తవ్యస్తమైనటువంటి కానీ దురహంకారం కారణంగా వైవాహిక వ్యవస్థకు పవిత్ర జీవన విధానానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం వలన తమ వ్యక్తిగత అస్తవ్యస్తమైన జీవితం అంతా కూడా అస్తవ్యస్తమైనందువలన అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధులకి ఇక్కడ వారు గురి అవుతున్నారు. యాంటీబయాటిక్
వాతావరణం ఏర్పడడం వలన ఈ దేశం ఇప్పుడు సంపూర్ణ వినాశనం అంచులలో ఉంది. అమాయకత్వపు శక్తి పరిగణలోకి తీసుకోకపోవడం వలననే ఫ్రాయిడ్ లాంటి వ్యక్తి ఆరాధించబడడం జరిగింది. క్రీస్తును మర్చిపోయారు. జీసస్ ప్రకారము మీ కళ్ళు కలుషితంగా ఉండకూడదు అని ఆయన చెప్పారు. శ్రీ గణేష్ని ప్రకారము మీ కళ్ళు కూడా అమాయకంగా ఉండాలి అని చెప్పారు. అమెరికా దేశస్థుల దురహంకారం కారణంగా వారు ఈ విధంగా ఏది చేసినా కూడా అయితే తప్పేంటి, దీనిలో తప్పేంటి, దానిలో తప్పేంటి అని ఆలోచించడంతో పాటుగా వినాశకరమైనటువంటి దాన్ని అంతటినీ దా అన్నింటికి కూడా వీళ్ళు దారి తీసేటట్టుగా ప్రవర్తించడం జరుగుతోంది. శ్రీ గణేష్‌ని భూమి అయినటువంటి ఆస్ట్రేలియాలో నివసించే సహజీవులందరూ అందరి యొక్క భుజస్కంధాలపై అమాయకత్వాన్ని కాపాడే అత్యంత గురుతర బాధ్యత ఉంది. అలాగే శ్రీకృష్ణుని భూమి అయినటువంటి అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి సహజయోగులు అందరూ కూడా అమాయకత్వాన్ని కాపాడే బాధ్యత వీరి గొంతులో ఉంది. మీరు నిత్య జీవితంలో అమాయకత్వాన్ని ప్రాధాన్యతను అర్థం చేసుకోనంత వరకు శ్రీమాతాజీ ఎంత ఉపకరించే ప్రయత్నం చేసినా ఈ దేశాన్ని ఎవ్వరూ రక్షించలేరు. కేవలము సహజయోగులైన మీరు మాత్రమే ఈ అమెరికా దేశాన్ని రక్షించగలరు. మీరు మాత్రమే ఈ కార్యాన్ని నిర్వర్తించగలరు అని శ్రీమాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి. జై శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి అమ్మకి నమస్కరిద్దామండి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే దయతో మన్నించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మాలోని గణేశ తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా జాగృతం చేయండి తల్లి. కలెక్టివ్ బంధన్. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. తిరిగి రేపటి ధ్యాన కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. కొద్దిసేపు అవకాశం ఉన్న వారంతా కూడా సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాము. అందరికీ ఈరోజు మంగళమయంగా, శుభకరంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ.